Hey guys, what's up and welcome back to my channel. ഇന്നിപ്പോൾ August 27th ആണ്. രാവിലെ 7 മണി ആവുന്നതേ ഉള്ളൂ. ഞാൻ എണീറ്റു ബിക്കോസ് ഇന്ന് നമ്മുടെ പിറന്നാളാണ്. അവരാരും എണീറ്റിട്ടില്ല. സോ ഐ എം തിങ്കിങ് ഓഫ് ബേക്കിംഗ് എ കേക്ക് ഫോർ ഹർ. ഒരാഴ്ച മുമ്പായിരുന്നു അച്ഛൻ്റെ പിറന്നാള്. അപ്പൊ നമ്മൾ പുറത്തുനിന്ന് മേടിക്കാൻ ചെയ്തേ. അപ്പൊ I thought anyways എല്ലാവരും കേക്കൊക്കെ കഴിച്ചിരിക്കില്ല. അപ്പം this is like perfect time for me to do my trial. So yeah, even if it doesn't come out like perfect and it doesn't taste great, at least കാണാനെങ്കിലും ഒരു ലുക്ക് ഉണ്ടായാൽ മതിയായിരുന്നു അമ്മയ്ക്ക് കേക്ക് കട്ട് ചെയ്യാൻ. So hopefully I'm gonna try and bake pineapple cake. ഞാൻ കണ്ട ഒരു റെസിപ്പി, ഷീസ് മേക്കിംഗ് നോർമൽ സ്പോഞ്ച് കേക്ക്. അപ്പം what I'm trying to do is add whipped cream to it. എന്നിട്ട് അതിനെ ക്രീം കേക്ക് ആക്കി മാറ്റാനുള്ളൊരു I'm thinking, I don't know how it's gonna be. So ഞാൻ രാവിലെ എണീറ്റ് വന്നു പറഞ്ഞ് പൈനാപ്പിൾ ഒക്കെ മുറിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. I first need to make pineapple essence and then I need to prep all the ingredients and take out everything that's needed for baking. കാരണം ഞാൻ ബേക്കിങ്ങിന് സാധനങ്ങളൊക്കെ വാങ്ങിച്ചെങ്കിലും അതിന് ടിന്നടക്കം എല്ലാ സാധനങ്ങളും ഓരോ സ്ഥലത്ത് മുക്കിയത് പോലെയാണ്. കാരണം ഞാൻ ഉപയോഗിക്കാത്തതുകൊണ്ട് എല്ലാം കേക്ക് വെച്ചേക്കാം. So I need to find all of that and then prep all the ingredients and only then start. അല്ലാണ്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ടെൻഷനാവും. So yeah. So it's 8 o'clock now. I've already prepped all the ingredients. So we have granulated sugar, we have flour. I'm a little bit less on flour. Anyways, my father's gonna get it. Some chunks, some puree, some essence, 2 eggs, butter. What is that thing called? Baking powder. Yeah. That's when he said that he has ordered another cake. So that will be coming, I think, by afternoon. So there's gonna be 2 cakes. Wow. I'm gonna bake before that. So with that, I have everything. It's 8:30 now. My father took a lot of time to get me far. Anyways, I have everything right here. I'm excited to do this. This is my first time baking a cake. I don't know how it's gonna turn out. Like, I'm scared that it's gonna turn out bad. But it's okay, we have another cake, so that's like a plus point. Yeah. I already buttered the pan and lined it with parchment paper. Let's just start mixing everything and just pouring and baking. Oh my god. Hey guys, it's 9 o'clock and I already have the cake inside. I've kept it for 35 minutes. We'll see. Alright. Guys, the cake is out. I hope it's done because the toothpick went in and came out clean. So I'm just guessing it's done. This is my first time. I'm scared. Wow. Hey guys, so ഇപ്പോൾ സമയം 10 മണിയായി. ഞാൻ വേഗം വർക്കൗട്ട് ചെയ്യട്ടെ. ഞാൻ കലക്കി കൊണ്ടു കേക്ക് ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞു. കേക്ക് കൂൾ ഡൗൺ ചെയ്യാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ എല്ലാം ഗൂഗിൾ നോക്കിയിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത്. ലൈക്ക് ഐ ഹാവ് നോ ക്ലൂ ഹൗ ടു ബേക്ക് എ കേക്ക്. ഐ എം ജസ്റ്റ് ലേണിംഗ്. ദിസ് ഇസ് മൈ ഫസ്റ്റ് ടൈം ലൈക്ക് ഐ എം ബേക്കിംഗ് എ കേക്ക് ഫ്രം സ്ക്രാച്ച്. അല്ലെങ്കിൽ പൊതുവേ ഞാൻ മിക്സ് വാങ്ങിച്ചിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അതും 2 തവണ ഉണ്ടാക്കിയാൽ 1 തവണ മര്യാദയ്ക്ക് വന്നിട്ടുള്ളൂ. പക്ഷെ ഇന്നേ വരെ ഞാൻ ഐസിങ്ങോ ലൈക്ക് ഗ്ലേസോ അങ്ങനെയൊന്നും ഞാൻ ചെയ്തിട്ടില്ല ഇന്നേ വരെ. സോ ദിസ് ഇസ് ലൈക്ക് വെരി ന്യൂ ഫോർ മീ. ഐ ഡോണ്ട് നോ. കേക്ക് കൂടാൻ ചെയ്യാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അമ്മയും അച്ഛനും കൂടെ അമ്പലത്തിൽ പോയിക്കണം. സോ അത് തിരിച്ചു വരുമ്പോഴേക്കും ഐ വാണ്ട് വർക്ക് ഔട്ട്, ടേക്ക് ബാത്ത്, ഗെറ്റ് റെഡി, യുനോ. I don't want to look like this anymore. So yeah, let's do this. Also, ഞാൻ കാനൻ ഗിവന്റെ എപ്പിക് 1 ആണ് ഇപ്പോൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. I'm doing 25th day today. It's so total 50 workouts ഉണ്ടാവും 10 ആഴ്ചകൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട്. ഒരാഴ്ചയിൽ 5 വർക്കൗട്ട് പോലെ. അതിൽ ഞാനിപ്പം 25th ഡേയിലാണ്. എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഹാഫ് വേ ത്രൂ the epic 1 program. I'm so excited. So yeah, halfway through epic 1. Wow. Obviously ഞാൻ കാലിഗ്രഫി യൂസ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ലൈക്ക് ഹാഫ് വേ വെയിറ്റ്സ് പോലും യൂസ് ചെയ്യാറില്ല. അങ്ങനെയാണ് വർക്കൗട്ട് ചെയ്യുന്നത്. ബട്ട് I'll get there. I'm happy. I'm getting strong. I can feel that. So yeah.
1 hour later. ഞാൻ കുളിച്ചിറങ്ങി. തല നനച്ചില്ല. ഞാൻ വൈകുന്നേരം എണ്ണ വെച്ച് തല കുളിക്കുന്ന, അതുകൊണ്ട് രാവിലെ തല നനച്ചില്ല. സം ready. I just need to do my skincare and then let's go and do some icing on the cake. Many hours later. It's the same day, but it's 6:30 in the evening. I took a small nap. I was exhausted. ഞങ്ങളെല്ലാവരും കേക്ക് കഴിച്ച് ഭക്ഷണം കഴിച്ച് പായസം കുടിച്ച് എല്ലാവരും വയറൊക്കെ ഫുള്ളായി. അപ്പോൾ I was exhausted by that time. So ഞാൻ മേലെ വന്നു. I was sitting and then I lied down and I knew I was going to sleep, so I was just like, okay, whatever. So about the cake, my mother really liked the cake. She said that she loved it. Everyone kept repeating that they love it. They love it. It's so good. It's so good. And they just repeated it way too many times that I'm kind of skeptical. Did it actually taste good, or were they just trying to, convince me that you did a good job? It's okay. I don't know. But either way, if they liked it, I'm happy.
it's okay. So it doesn't taste bad. It tastes good, and it is pineapple flavor, so it's just like my favorite flavor. So yeah, it's good. My first ever cake was not a failure, anyways. It was a good job. Everyone liked it. And now for the rest of the day, I am just going to edit. I'm just gonna go. Yeah. I hope you'll enjoy today's vlog. And yeah, the recipe that I followed, the YouTube video that I followed to make the cake, I will leave it down in the description box. It was for a tea cake, actually a sponge cake recipe. So yeah, I'll leave that link down in the description box, and I'll leave all the links for everything mentioned in the video down in the description box. Check that out. And yes, do check out my previous videos. I hope you all enjoyed today's video. If you guys did, give this video a thumbs up. If you guys have any video suggestions, do comment down below and let me know. Also, if you guys are new here, please do subscribe to my channel and support me for more videos. And yes, with that said, I love you all. Thank you so much for watching. Love you all once again. Bye.